Hello all, welcome to fitmadrasi YouTube channel. இது balance and stability improve பண்ணும். Hello all, welcome to fitmadrasi YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது core exercise for beginners. Core exercise la external obliques, internal obliques, transverse abdominis, rectus abdominis muscles work ஆகுது. இது balance and stability improve பண்ணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற first exercise modified reverse crunches. இது abdominal muscles ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு exercise. இந்த exerciseக்கு knees bend பண்ணி 90 degreesக்கு வெச்சு உங்க knees chest கிட்ட கொண்டு போகணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸோட பேர் வி சிட் ஹோல்ட். இது பேலன்ஸ்க்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு லெக்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாடியை வி ஷேப்பில் வச்சுட்டு ஹோல்ட் பண்ணணும். அடுத்த எக்ஸசைஸ் பிகினர்ஸ்க்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற ஒரு கோர் எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸோட நேம் நீலிங் இன்ச்வார்ம். இதுக்கு டேபிள் டாப் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்கள் ஹேண்ட்ஸால் வாக் பண்ணி பிளாங்க் பொசிஷனுக்கு போய் அகைன் ஸ்டார்டிங் பொசிஷனுக்கு போகணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் சிசர்ஸ். இது அப்டாமினல் ரீஜனை ஃப்ளாட்டன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு ஃபேஸிங் அப்போர்ட் பொசிஷனில் லை டவுன் பண்ணி ஹேண்ட்ஸை கீழே ப்ளேஸ் பண்ணி போத் லெக்ஸை சிசர்ஸ் மாதிரி மூவ் பண்ணணும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் ஃப்ளட்டர் கிக்ஸ். இதுக்கும் ஃபேஸிங் அப்போர்ட் பொசிஷனில் லை டவுன் பண்ணி போத் லெக்ஸையும் மேலே கிக் பண்ணணும். இது ஹிப் ஃப்ளெக்ஸர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் சூப்பர்மேன். இது பிகினர்ஸ்க்கு ஈஸி அண்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு கோர் எக்ஸசைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு ஃபேஸ் டவுன் பொசிஷனில் லை டவுன் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸை அவுட் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ரைஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். It's not a game, it's a rich thing.